পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে এনটিভির 7 দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়েছে বর্ণিল সমারোহে। কাপুরুষ, তুমি আর শায়লার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না। তুমি আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সে দীর্ঘ 17 বছরের 17 ইয়ার্স আপনার এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। আমরা দুজনে যে কেসের উপর কথা বলছিলাম ওইটার উপরে আমরা কন্টিনিউ করব। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal process before, যে আমি জানি সে দীর্ঘ 25 বছর ধরে আমি শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরে প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমি জানি আমাদের অনেক সুনাম আছে, আমাদের কমিউনিটির মেম্বারদের অনেক উঁচু পদের মানুষরা এই পুলিশের প্রবলেমের মধ্যে পড়েছে, পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়েছে এবং তাদের অনেক সুনাম আছে এবং তারা কোনো সময় এই ক্রিমিনাল প্রসেস এর ভিতর দিয়ে তারা কোনো সময় গো থ্রু করে নাই এবং এটা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, খুবই বেদনাজনক হয় তাদের জন্য যখন তাদের এই পুলিশ স্টেশনে এই স্মল সেলের মধ্যে যখন 12 ঘন্টা 18 ঘন্টা 20 ঘন্টা আটকাইয়া থাকতে হয়, ওখানে বসে থাকতে হয় পুলিশের ইন্টারভিউর জন্য এবং অনেক সময় তারা বলে কি যে লয়ার দিয়েছে এ তো সরকারি লয়ার, যদিও ওখান থেকে যেটাকে বলা হয় ওখানকার ডিউটি স্কিমের কথা, কিন্তু বলে কি সরকারি লয়ার যে আমাকে ফ্রি লয়ার, আমি 5 মিনিটে 10 মিনিটে সময় দিতে পারি না, কিন্তু এইটা কিন্তু ম্যাটার করে না। কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে কি আপনার কেস আপনাকে আনসার করতে হবে, টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ হবে, আপনার এগুলোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা জানি এটা কত বেদনাদায়ক, সুতরাং আপনাকে শুরু থেকে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আপনার দরকার হবে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করা, সেটা আপনাকে ড্রাগস অফেন্সের জন্য ইনভেস্টিগেশন করা হোক, ট্রায়াল ফেস করতে হোক, অথবা নাইফ ক্রাইম অথবা সেক্সুয়াল অফেন্সেস যেমন মনে করেন রেপ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, মার্ডার, অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম, গ্রেভিয়াস বডিলি হার্ম, ফ্রডের জন্য, মানি লন্ডারিং এর জন্য, এক্সট্রাডিশনের জন্য। মনে করেন একজনকে বলা হচ্ছে তোমাকে ইউকেতে থাকতে পারবে না, তোমাকে আসতে হবে আরেকটা দেশে, এক্সট্রাডাইট করতে হবে, ওই দেশে তোমাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে কারণ অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে ওই দেশে। সুতরাং ইউকের সিটিজেনদের একটা এক্সট্রাডিশন ট্রিটি যেটা আছে সেগুলোর মাধ্যমে তাকে আপনার পরিবার পরিজন কাজকর্ম ছেড়ে আপনাকে ওই দেশে যেতে হবে বিচার সম্মুখীন হওয়ার জন্য। সুতরাং এগুলোর যে একটা প্রভাব, এটা প্রচুর বিশাল প্রভাব ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে। এই জন্য খুব কম সংখ্যক লয়াররাও কিন্তু এগুলো খুব পার্টিকুলার সিরিয়াস লয়ার হতে হয়, আপনার এদের এই ধরনের কেসগুলো রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। আমি আজকে সে অনেক বছর ধরে এই কেসগুলো করে আসছি এবং আমি খুব পাংচুয়ালি খুব সিনসিয়ারলি আমি ট্রাই করি ক্লায়েন্টদেরকে প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। সেটা একজন পারফেক্ট এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকেও আমি সবসময় এনগেজ করি। Faisal, we are going to that case again, Ponjai fraud case. Now, prosecutors said that he, a father of one, was believed to be the UK's most successful Ponjai fraudster.
I will, as we go through this case, I will read various sentences. You can just comment your opinion whichever way you prefer. Yes, so the defendant in that case was certainly in 2012 thought to be one of the UK's most successful Ponzi fraudsters. I think that was a comment made before he was convicted and sentenced to 14 and a half years, because after that sentence he certainly had met with no success at all. Being a Ponzi fraudster, sadly, in the past used to be a relatively rare occurrence, but these large frauds are now becoming more and more frequent, and so it may well be that since then other substantial frauds have been committed in this Ponzi scheme way, and we certainly know of those in America, including the one relating to the now deceased Bernie, who had committed one of the biggest Ponzi frauds in the whole of the world. The judge in the case we're talking about in London said that the defendants, who the court heard had since undertaken psychiatric counselling, were as much victims of this main defendant as other investors. So it appears that not only had the defendant managed to defraud a huge number of people out of vast sums of money, his actions had also inflicted psychiatric harm, depression or post-traumatic stress disorder or matters of that kind. So his sentence was reflected in the gravity of what he had done. দর্শক, এখানে আপনার এই প্রসিকিউটর যেটা বলেছিল, সে বলছে কি এই ব্যক্তি তার যে আর দুজন সহযোগী ছিল, একজন হচ্ছে আপনার হ্যামস্টেড থেকে আর একজন হচ্ছে সারের থেকে, সে বলছে কি এই দুজনকেও সে ধোঁকা দিয়েছিল। তার মানে এই দুই সহযোগীকে জাজ কম সেন্টেন্স দিয়েছে, এবং জাজ বলছে কি যে তারা খুব সাইকিয়াট্রিক কাউন্সেলিং নিচ্ছিল মানসিক রোগের জন্য, তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে এই স্কিমের মধ্যে তার সহযোগী হওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। এবং জাজ বলছে কি যে তারাও একটা শিকার ছিল এবং এই প্রতারকের হাতে তারাও একটা ভিকটিম, এই কথাটা আপনার বলেছিল জাজ। এবং বলছে কি they trusted you completely as did everybody else that came into your orbit, he said. জাজ বলছেন কি যে তোমার পরিমণ্ডলের মধ্যে যারা এসেছিল তুমি তাদের সবাইকে ধোঁকা দিয়েছ এবং এই দুজনকেও তোমরা ধোঁকা দিয়েছ। Okay, there is another sentence I would read to you about on this case. The court was told at least 585 investors fell victim to the scheme, although as many as 700 may have been conned. Any comment? Well, there was obviously a difference here between the numbers of investors who fell victim to the scheme, which was lower than the 700 that the judge had felt were conned. What the way a Ponzi scheme often works is that the principal fraudster at the heart of the matter, like a spider at the center of a web, will produce a prospectus of some description, setting out the scheme
and distribute it to the unwary investors. He may invite them to a meeting or to some sort of roadshow. He might do that by the internet or in person, and propose that certain terms for the investment. So he might suggest a minimum level of investment, term of the investment, and amounts to be invested. It may well be that many people felt themselves duped by him, had seen the prospectus, had perhaps paid a deposit, or perhaps had gone to a meeting. Maybe some of those got their small initial sums back. It's not clear, but certainly many of them went much further and invested all of their money with him and never got it back. So I think that explains the difference between those that felt that they were conned by him and the smaller number of people, although still very substantial, who were defrauded. Yeah. দর্শক, তারা টার্গেট করেছিল সে ইনভেস্টরদেরকে, সে সো কল্ড ইনভেস্টর, তার এই স্কিমের মধ্যে ইনভেস্ট করার জন্য সে ব্রিটেন থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, হংকং থেকে, থাইল্যান্ডের থেকে এবং স্পেন থেকে, and eventually lured into parting with their cash at the prospect of easy money. তাদেরকে প্রলোভন দেখা হয়েছিল, তাদেরকে প্রলোভিত করা হয়েছিল এবং বলেছিল যে তোমাদের প্রচুর এখানে স্কিমের মধ্যে তোমরা ইনভেস্ট করো, এখানে তোমার সম্ভাবনা, লাভের সম্ভাবনা খুবই বেশি। কিন্তু আসলে কথা হচ্ছে কি, সারমর্ম হচ্ছে সেই পুরানো যাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে, সে রিসেন্টলি যাদের নিয়েছে 1 মাস আগে বা 2 সপ্তাহ আগে, 1 সপ্তাহ আগে, তাদের যে ওই পয়সাগুলো ওই পুরানোদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে ওইটা তোমাদেরকে এখন লাভ দেওয়া হচ্ছে, খুব ভালো অঙ্কের লাভ। It is like a spider's web of corruption stretching around the world, এবং ডিটেকটিভ সার্জেন্ট, সিটি অফ লন্ডনের পুলিশের যে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট, সে বলছে কি এটা একটা মাকড়সার জালের মতো সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই দুর্নীতিটা সে প্রসারিত করেছিল। এই ফ্রডটা, এই সিরিয়াস এই অ্যাক্টিভিটিটা সে পৃথিবীর চারিদিকে সেই একটা মাকড়সার জালের মতো সে প্রসারিত করেছিল। এবং সে খুব ফাস্ট কার, মানে লাক্সারি কার, রোলস রয়েস কার, এই ধরনের কার, হেলিকপ্টারে চলতো, প্রাইভেট জেটের মধ্যে চলতো, এবং তার লাক্সারি ঘর ছিল, হাউস ছিল, টু ক্রিয়েট অ্যান ইলিউশন অফ সাকসেস অ্যান্ড লেজিটিমেট। এটা মানুষের একটা বিভ্রান্তি করার জন্য, ইলিউশন মানে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য, যে তোমাদেরকে এটা একটা দেখো বিরাট একটা সফল ব্যবসা, এটা একটা বিরাট একটা বৈধ ব্যবসা, কিন্তু এটার জন্য তাকে লম্বা সময় 14.5 বছর জেলখানায় যেতে হয়েছে, এবং সে তো ওই পয়সা রাখতে পারে নাই, কারণ ফ্রডের জন্য কেস হলে পয়সা তো রাখতে পারবে না, ওর পরে ওইটার মধ্যে কনফিসকেশন। ফয়সাল, I just want to add one more question here. The 14.5 years for murder, they are giving life sentences, for each murder, 5 life sentences, but for fraud, for these millions of pounds, 14.5 years. But ultimately, they have to give the money back. The government will start the confiscation proceedings. Would you say something that government will be recovering all this money through after the trial? Yes, so in the last 20 or so years, the proceeds of crime and the idea of following the money has become a very big theme, and it's been enacted in the Proceeds of Crime Act 2002, which enable the court, a criminal court, post-conviction to make what's called a confiscation order, and that's principal purpose is to deprive a fraudster or other criminal of the fruits of the crime. So in this case, for example, what will have happened is that after the defendant was convicted, a confiscation
order application will have been made by the prosecution. Detailed investigations will have been undertaken as to how much the defendant benefited as a result, and we've heard those figures were around £115 million. And secondly, the prosecutor will also investigate how much money the defendant has available to him, and often those two figures are different, because often by the time of a prosecution or after a conviction, a lot of the money and the assets will just simply have disappeared. And so the court can, in light of all of that material, then make an order set at the lower of the two figures, which is often the available assets that a defendant has, and require them, whether they were originally lawfully obtained or not, can require those to be paid to the victims. And so in this case, no doubt, that will have been a thought and a process that the prosecutorial authorities will have set in train. Yeah. দর্শক, পুলিশের যে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট, দ্য সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট, সে বলছিল কি, দ্য রিয়ালিটি হচ্ছে কি, বাস্তব যেটা সেটা হচ্ছে কি, সে একটা কোল্ড হার্টেড ক্রিমিনাল ছিল, সে একটা খুব নির্মম হৃদয়ের সে একটা ক্রিমিনাল ছিল, এবং সে চালিত হয়েছিল তার লোভ দিয়ে এবং তার অদম্য লালসা, লোভ, যেটার মানে স্টিল করার এবং স্পেন্ড করার, যে চুরি করার এবং সেগুলা স্পেন্ড করার, এটা তার একটা অদম্য লালসা এবং তার লোভ যেটা ছিল, সেটা পুলিশ বলেছে। লিডিং টু দ্য কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কলাপস অফ দ্য ইউকে's বিগেস্ট পঞ্জাই স্কিম, এবং বলছে কি সে শুরু থেকেই সে শুরু করেছিল এবং একদম স্টার্ট থেকে সে করেছিল, এবং সেটাকে একটা বিগেস্ট এই বিনিয়োগ ফ্রডের মধ্যে সে এটা মানে নিয়ে গিয়েছিল, যে পঞ্জাই ফ্রড মানে বিনিয়োগ ফ্রড, সবচাইতে বড় একটা ইউকের বিনিয়োগ ফ্রডের মধ্যে সেইটা নিয়ে গিয়েছিল। দর্শক, আমাদের একটা আবার ব্রেকে যেতে হচ্ছে, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।